Hi guys! Welcome back to Franz's channel. Nandito tayo ngayon sa Lime Hotel, Manila. So nandito kami sa pool area sa penthouse. Hapon na, supposedly papalubog na yung araw, yung Manila Bay sunset. Kaso parang hindi makita, may cloud. Yan. Maraming tao ngayon kasi nga Mrs. Universe. Mrs. Universe. Mrs. Universe Philippines na dito sila nakabook. Kaya madaming tao ngayon. So yan ang hotel sa Okay guys, so nandito kami sa labas ng Lime Hotel sa Dampa side because we are looking for a place, something to eat. Seascape. Dami ng masu. Masu ba yan? Mazu. Samji Garden. Samgyupsalan. Yan dyan, no? Man. Yes. Yeah, so that's the Lime Hotel. Huh? Ano siya? Dito puro Chinese. Japanese. Don't Japan daw. Hi guys, so we just finished our dinner. Okay. Hindi pa kami natutulog. If you think na nakahiga kami, it's because we are waiting for the elevator. Yan, so nandito kami sa ground floor ng Lime Hotel. So
So, the lobby is on the second floor, tama? Tama. So, pahinga lang muna tayo kasi katatapos lang natin mag-dinner doon sa Seascape Village. May paluto, mga ganon, Chinese restaurant, Japanese. So, ayun, ganyan lang. Yan. So, papahinga muna natin konti. Okay, for our room tour. Room 553. Okay, so this is the room. At the left side is the safe, the dryer, then some hangers. On the right side, this is the controls. Yan, ito yung ilaw dito sa corridor. Okay, so if you want to make up the room, do not disturb. Yan, sign sa labas. Mirror light, ito yung sa CR. Shower lamp sa CR. Cove light and exhaust fan ito sa CR. So, this is the CR. So, the controls is here outside. So, example, the mirror light. Yan, dito yun. Yan. So, mirror light. Then, the exhaust. Yan. Shower lamp. Yan. Para dito yan sa shower lamp sa loob. Doon. Yan. So, this is the shower. Shampoo and bath gel. Okay, of course, meron din sila toothbrush. Mirror. Yan. So, this is the water closet and towels. Used na. Ito yung room. So, hindi ako nakapag-room tour kahapon. Pa-out na kami kaya medyo magulo na. So, ito na lang yung natira. Meron pa rin complimentary coffee, tea, I think. Hindi coffee lang. Ayan, water kettle, bottled water, mugs, yung ref. Ayan. Ayan. So, medyo maliit lang siya. Ito ay deluxe twin bay view. Yan. So, malaking mirror. So, either one
king size bed or 2 separate beds. Yan. Then flat screen TV. So dito pala no, meron din siyang controls. Yan, ito sa mga ilaw. Ito yung controls oh. Yan. Pwede rin dito. Yan. Kung gusto mo i-control yung, for example, smart controls. Yan. Para sa mga ilaw, yung curtain, gusto mo i-open. Yan. Diba? Yung sunscreen. I-open natin yun. Automatic siya. Wow! Oh, diba? Yan. So, open na siya. Then, kung gusto mong i-close yung curtain or yung sunscreen. Yan. Ayan. Ayan yung curtain. Ayan. Pati yung LED strip dito sa room. Yan. Pwede mo makontrol yung kulay. Yan. For example, yan. Gusto mo ganyan. Yan. Pero, meron na rin siyang naka-preset dito sa likod. Yan. If you want the bright mode, yan. Bright mode yung room. Tapos nag-automatic open yung sa terrace, yung curtains. If you want the warm mode, yan. Medyo dim siya ng konti. Romantic mode, yan, so nagiging pink siya. So i-close lang natin yung ano. Hindi siya ma-appreciate. Close natin yung curtain. Close. Close. So close na siya parehas. Yung dalawa. Okay? So naka-romantic mode tayo. So pwede siyang i-warm mode. And pwede pa. Pag sinabi yung sleep mode, ayan, patay lahat ng ilaw. Dilim. Okay, so master switch. Okay, so maganda. Meron din siyang bedside lamp yan. So enough of the controls. Punta na tayo dito. So meron din siyang dito desk lamp. Pwede mapatay. Yan. Yan. Then merong telephone. And ito nga yung kanina. Yung terrace. So pwede mo naman siyang hugutin po yan. Yan. Tapos kung saan lang yan na-under. Dito sa labas siya. Yun. So, nandito kami sa 5th floor. So, this is the terrace. The lobby area yung ground. So, ayan. Maganda sana dito yung bay view. Kaya lang, ayan, tinatambakan na. Nire-reclaim na yung area. So, hindi na siya maganda tignan. Hindi na siya bayside. So dito sa labas, meron namang upuan and table, and meron din dito ano, kung gusto mo magpapatuyo ng damit, ayan, natin mo lang to. Okay. That's it. Okay. Smart. Okay, so that's enough for this room tour, and now let's go to the other amenities like their spa and gym yung location. Okay, so let's go. Okay, so yung fitness center is nandito sa 10th floor. That way. Okay, so that's it. That's the fitness center here at the 10th floor. So, punta naman tayo sa spa at the 8th floor. Yes, we're at the 8th floor. Yeah. Relax and go massage. So, this is their services. So, yun lang. And now we'll go back to the lobby kasi mag-check out na tayo. Okay guys, so that's our stay here, overnight stay here at the Lime Resort. So thank you for joining us. So don't forget to
Subscribe, like, and share. Here on our Francis channel. So till next, bye-bye. Bye-bye.